Hello my dear students, teachers and parents. Very warm good morning one and all. First of all, let me wish you all a wonderful and jubilant Independence Day. I hope all of you are safe and healthy during this pandemic situation. This year, 15th August marks 75th Independence Day of our motherland. Even though many years have been passed, we should not forget the sacrifices of our great freedom fighters. We are blessed to be born in this free India. We have not sacrificed anything for this country, but we should remember the forefathers of our country. They have sacrificed their life, their wealth, their health, everything for this country. The people fought together for this country regardless of creed and religion. The main identity of India is unity in diversity. We are living in the land of diversified culture and languages. We should safeguard the freedom and the unity of this nation. My dear students, I remember those days we celebrated Independence Day when the classes were open. We celebrated this day with lot of colorful competitions, celebrations, sweet distributions, etc. We gathered here very early morning and hoisted the flag and conducted a lot of variety of programs. Last 2 years we have been conducting this Independence Day in virtual mode. These days we are also in a freedom struggle. We want to fight against COVID-19 virus with patience, social distancing and vaccination. Definitely we can overcome this situation. We will reopen the school. We will celebrate these type of days with vibrant programs. I'm not going to prolong this message because many of your friends are in queue with their programs and speeches. Once again, I would like to wish you very happy Independence Day. Thank you very much. Jai Hind. Good morning. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം മുഴുവനും സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണല്ലോ. ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളമായി ഇന്ത്യ രാജ്യമെന്നല്ല ലോകം മുഴുവനും വലിയൊരു മഹാമാരിക്ക് അടിമപ്പെടുകയും സാധാരണ പോലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനോ സ്വാതന്ത്ര്യ ആഘോഷം നടത്താനോ പതാക ഉയർത്താനോ ഇതിലൊന്നും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യവുമാണല്ലോ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ പഠന രീതികളുമൊക്കെ പുതിയ രീതികളിലേക്ക് എത്തുകയും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവിധ സംഘടനകളും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കോവിഡ് കൊണ്ടും മറ്റ് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പാവട്ടെ, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആവട്ടെ, എല്ലാവരും എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മൾ തീർത്തും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മാൽ കഴിയുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനും സ്കൂൾ അങ്കണങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Happy Independence Day to everyone. I wish you all faith in words, freedom in the mind and pride in yourself. Let's salute this glorious nation on its Independence Day. It's a great time for you to show the act of freedom. Make yourself known. सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमान का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमान का। वो संतरी हमारा, वो पासबान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से इश्क़े जना हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा सारे जहान से अच्छा।
Hi, good morning. It's me, Shami, your English teacher. First of all, let me wish you all a happy Independence Day. On this auspicious occasion, I would like to share a thought with you. As we know, Indian freedom struggle was a long one. It lasted for many years, and many people took part in it. We remember some of the greatest leaders by their names. We may be starting by our father of nation, Gandhi. And Gandhi, Nehru, Gokhale, and so-called people, they were all well-educated people. If they had, or if they wished, they could have stayed with the English people and they would have got a very good position in the English bureaucracy. But we should understand one thing. The word selfless has a lot to say or a lot to explain in the history of our freedom struggle. It is only because of their selfless actions we became independent. As they all were the educated people, they could have stayed with the English people and they would have got, as I said earlier, they would have got a very good position in the English bureaucracy. But they came out of their comfort zone and they just thought of the poor people, especially the illiterate, the common people, and their strugglings. And for them only, they came to take part in the freedom struggle, and they really worked hard for making India an independent country. So we can take, on this occasion, we can take examples from them. We can be selfless and we can do our duties towards our society. Thank you. Thank you very much. Our freedom fighters endured countless suffering to give Indians their freedom. It's a day to remember and honor them. Happy Independence Day. Respected principal, teachers and my dear friends, today is the day of great importance to all Indians. This is the day we celebrate our freedom. As a nation, while we remember those great stalwarts who made many sacrifices to make this freedom possible for us, we should also pause to reflect on what this freedom means to us and what use are we making of it. Freedom does not mean that we can do anything we want without regard for others. Freedom does not mean that we can earn money by hook or by crook, or we can indulge in corrupt practices. Freedom means using the opportunities that our nation provides us to do our best in whatever field we choose to, so that this great nation prospers. I urge all my fellow students not to misuse this freedom. This freedom is a gift and must be cherished. Our forefathers fought bravely to achieve it. Freedom is their gift to us. Let us do them proud and take this nation forward to the pinnacles of glory and success. Jai Hind. Independence Day has come. Let us celebrate this day. Let us sing a freedom song. Let this freedom stay so long. Independence Day has come. Let us celebrate this day. Let us sing a freedom song. Let this freedom stay so long. Let us turn our heads up high. See the waving flag in sky. Let us turn our heads up high. See the waving flag in sky. Keep the war heroes in mind. Deep in heart salute them all. Keep the war heroes in mind. Deep in heart salute them all. Deep in heart salute them all. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Good morning, respected principal, teachers, and all my dear friends. Today, on 15th of August, we all had gathered here to celebrate the Independence Day of our nation.
Today's day is very important for all Indian citizens. We got independence on 15th of August 1947 from British who ruled our country for around 200 years. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Lokmanya Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel devoted their entire life for the independence of our country. Many brave revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru sacrificed their lives for the nation's freedom. After independence, we got our fundamental rights. Today, we have the right to choose our government. We all are fortunate that we took birth in an independent India, but we cannot take this independence for granted. We all must contribute for the development of our country so that no country can imagine to rule us again. Our freedom is priceless and brave soldiers fight continuously on borders to protect our country. So it is also our duty to work hard for the country's development and progress. Let us all pledge today to do our best and make our country the best country of the world. Jai Hind, Jai Bharat. Dignitaries on the dais, beloved teachers and respected judges, a warm good morning to you all. I am Muhammad Adam from class 5th B. As we all know, today is August 15th is 75th Independence Day. Here, in this special day, I would like to deliver a speech about Independence Day. Do you know how blessed we are to born in an independent country? Hence, we don't really understand about insult of being governed by a foreign power. Independence Day marks the end of British rule in 1947 and the establishment of a free and independent Indian nation. It is also the anniversary of the partition of the subcontinent into two countries, India and Pakistan. It occurred at midnight on August 14, 1947. Do you know why we celebrate this day? Bringing independence to India by the British and it from the British rule was not easy. As Independence Day is celebrated to pay respect to the struggle, hardships and sacrifices made by freedom fighters. It is to remind us how our country get independence from the Britishers. We do it to make our children aware of the history of our country. As a proud Indian citizen, it is our responsibility to sincerely perform our duty together for the growth of development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to make a better future for our motherland. Never keep the flag down, never tear the flag. Freedom is very important, so protect it. Hereupon, I am concluding my words. Thank you everyone and happy Independence Day. Jai Hind. I am Aisha Nuranida from 10th standard. Vande Mataram. Thousands laid down their lives so that our country is breathing this day. Never forget their sacrifice. Happy Independence Day. Good morning all. വട്ട കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട് നമുക്ക് നാടിന് നേടി തന്നു നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. വട്ട കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട് നമുക്ക് നാടിന് നേടി തന്നു നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. നല്ലതു മാത്രം ചെയ്യാനും നല്ലവരായി നടക്കാനും നമ്മോടോതുകയാണ് അപ്പൂപ്പൻ, നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ.
ചെയ്യാനും നല്ലവരായി നടക്കാനും നമ്മോടോതുകയാണ് അപ്പൂപ്പൻ, നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. തൊഴുകയിലൂടെ നമിക്കാനും തോക്കില്ലാതെ ജയിക്കാനും നമ്മെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. തൊഴുകയിലൂടെ നമിക്കാനും തോക്കില്ലാതെ ജയിക്കാനും നമ്മെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. Thank you all. Hi, I'm Leah from class 10th. Today is the day to feel proud of being a part of this great nation. May the spirit of freedom of speech, freedom of thoughts, freedom of choice, may the rest of you. And I wish you Happy Independence Day and thank you. Morning. Happy Independence Day. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം, ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം. മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം, പെരുമേലും പൈതൃകത്തിൻ നാടിതല്ലോ ഭാരതം. ദേശ ഹമാരാ, ജാൻ സെ പ്യാരാ, പ്യാർ ഹമാരാ, ആസാദി ആസാദി ആസാദി. ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം, ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം. മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം, പെരുമേറും പൈതൃകത്തിനാകിതല്ലോ ഭാരതം. ദേശ ഹമാരാ, ജാൻ സെ പ്യാരാ, പ്യാർ ഹമാരാ, ആസാദി ആസാദി ആസാദി. നൂറ് നൂറ് ചിന്തകൾ, നൂറ് നൂറ് ഭാഷകൾ, മതത്തിനപ്പുറം വളർന്ന സ്നേഹചിത്രസാഗരം. നൂറ് നൂറ് ചിന്തകൾ, നൂറ് നൂറ് ഭാഷകൾ, മതത്തിനപ്പുറം വളർന്ന സ്നേഹചിത്രസാഗരം. ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യനും പാർസി ബുദ്ധ ജൈനനും തോട് ചേർന്ന വിരമിച്ച നാടിതല്ലോ ഭാരതം. ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യനും പാർസി ബുദ്ധ ജൈനനും തോട് ചേർന്ന വിരമിച്ച നാടിതല്ലോ ഭാരതം. ദേശ ഹമാരാ, ജാൻ സെ പ്യാരാ, പ്യാർ ഹമാരാ, ആസാദി ആസാദി ആസാദി. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we are not afraid someday. Truth will make us free, truth will make us free, truth will make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. आदरणीय प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, मैनेजर, मेरे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
Everyone, I am Aisha Hana from 8th standard. Today I am going to speak a few words on the topic of Independence Day. Every year on 15 August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India when people remember the long phase of our national independence from British rule. On August 15, 1947, India gained independence after a series of moments in which many freedom fighters sacrificed their lives. After independence on August 15, 1947, Jawaharlal Nehru became first Indian Prime Minister to raise the national flag at the Red Fort near Delhi's Lahore Gate. By unfurling the national flag and singing national anthem, students, teachers, parents and other individuals come together to celebrate Independence Day. The Indian Prime Minister in the national capital New Delhi at Red Fort also hosts our national. After that, the salute is given by firing 21 guns and helicopter showers tricolor flowers on flag. Colors in our flag contain different things. Saffron signifies courage and sacrifice, white signifies peace and truth, green signifies faith and chivalry. In the center of our flag there is an Ashoka Chakra that contains 24 evenly distributed spikes. We recall the great sacrifice of Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Gandhiji and other daring freedom fighters on this special day for unforgettable contribution into India's independence. Thank you. Good morning, everyone. Every year on 15th August, Independence Day is celebrated as a national holiday in India when people remember the long phases of independence from British rule. In August 15, 1947, India gained independence. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister to hoist our national flag at New Delhi Red Fort. Our Prime Minister also hoists our national flag at this day. After that, the salute is given by firing 21 guns at the air, and a helicopter drops tricolor flower on the national flag. We recall these great sacrifices of Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and other freedom fighters in this day. Happy Independence Day. Jai Hind.